这是我见过迄今为止史上最大规模的 MC 模拟实验。在这次监狱模拟实验中，总共有1000名玩家参加，其中有100名玩家被选为了警卫，他们都将由一个监狱长领导和管理。这些囚犯会像现实世界一样服从管理，还是会越狱呢？事实表明，游戏中发生的事情远远超乎了我们的想象。游戏开始的第一天，囚犯们以各种各样的原因被抓了进来。Jaywalking, tax fraud. At a fireman. 他们全部先集中到了中央广场。典狱长先介绍了整个监狱的基本情况。这个监狱包含了4个大的建造厂，一个巨大的食堂，一个医务室，一个地下运动场，还有一些秘密的区域。这里之后是否会成为囚犯们逃脱的缺口，还是什么呢？在监狱的正中央是典狱长之塔，这里有着狱警的宿舍、禁闭室。高塔的顶端是典狱长办公室。Hello, Warden Ja. What's your plan to run the prison? Well, I believe in bringing out the best in prisoners rather than punishing them. If I'm kind to them, they probably won't want to escape as much. Or, kill me. 这个典狱长相信矫正教化能够改变囚犯，而不是严厉的惩罚他们。他让狱警们也要对囚犯宽宏大量，而不是实施严苛的酷刑。然而，这种宽松的政策并没有能够阻止第一天出现的大量的斗殴甚至谋杀事件。但是更为猖獗的还有大量的违禁品交易，比如一个玩家竟然在厕所售卖非法武器。I've sold 10 wooden swords to 10 schmucks, and I've currently my business is prospering in the bathroom. 之后到了午饭时间，大家开始进入食堂。一开始囚犯们还能够井然有序的排队，但是随着越来越多的人进入，有一部分人开始失去了耐心。Ja, you might have an issue here. 在这次混乱中，又导致了1名囚犯死亡。典狱长不得不把囚犯们赶出了食堂。然而，这个决定更让囚犯们愤怒了，因为有很多的人并没有领到食物，有人甚至威胁暴动。典狱长赶紧在精英卫队的保护下撤回了高塔之上。通过这次事件，监狱管理人员学会了一个道理，就是永远不要让所有人同时进入餐厅。另外，有一些人还趁着没撤出食堂之前，成立了黑帮团体。 What's the name of your gang? El Bozo Mafia. Nice. 据撒旦黑帮的首领所言，他们已经吸收了超过100名的成员，他们的宗旨是互相帮助、互相保护，免受其他黑帮或者狱警的欺负。 Anyone who gets in our way disappears. 除了黑帮，还有一些和平小组，他们有的在建造厂建造各种建筑，还有一个叫做无形之手的组织，竟然在这里致力于推广资本主义。在囚犯们拉帮结派的时候，狱警也没有闲着，他们有一个叫做索洛夫的副典狱长，把狱警分成了3个等级，最高等级的是保护典狱长安全的精英卫队，中间的则是负责整个监狱安保的狱警，最底层的则是负责在外面警戒的巡逻卫队。 Yeah, we're very lonely out here, but I kind of like it. 就在人们以为第一天将会这样结束的时候，意料之外的事情却发生了。 Hello, prisoners. I have just received word that one of our guards has been killed. As of right now, we do not know exactly what happened, but our deputy warden Soliv believes that a group of prisoners is responsible. Tonight, know that we may search your cell or bring you into the warden's tower for further questioning. Thank you. 从此刻开始，可以说是这次监狱社会模拟实验的转折点。囚犯和警卫都变得人心惶惶，他们开始互相猜忌。其实那个叫做艾拉的警卫，只是单独的被1名囚犯所杀。随后，这名囚犯也被很快的处决了。到达现场的狱警把这件事告诉了副典狱长索洛夫，但是索洛夫却不认为这是一场单纯的袭击事件。他认为这次袭击是有组织、有预谋的。 I think Warden John Leach is a good guy, but being good is also his greatest flaw. If he doesn't think that there's an imminent threat coming from the prisoners, then he won't let us use force against them. We can't keep reacting to attacks. We need to start preventing them. And preventing them includes using enhanced interrogation methods. 于是从这天晚上开始，狱警开始随机的询问囚犯，结果有人果然告密说第2天会有暴动。 第2天开始，人们先都被放出了牢房。由于第1天有很多的人受伤或者缺乏食物，医务室成了最繁忙的地方。有大量的人甚至涌向了监狱的接待室。为了防止混乱的发生，典狱长把所有人都叫到了中央广场。一名叫做鲍伊接待的人被带了出来，他被指责是第1天暴动的始作俑者。 Instead of punishing this prisoner, we will work
to rehabilitate him. 此时，狱警们都开始准备要平息要求释放这个囚犯的暴动了。但是令人惊讶的是，聊天区全是让鲍伊杰的去死的刷屏。就这样，典狱长顺利的将鲍伊杰的带到了护士站，希望能够矫正他的行为。之后，他还声明他将花费一整天的时间深入犯人中间，了解他们的心声。在得知这一消息后，副典狱长索洛夫明白，典狱长将一整天都不会出现在高塔之上。于是他带领一些狱警开始了一次秘密行动。原来这个监狱隐藏的所谓秘密基地，竟然是处罚犯人的酷刑室。副典狱长认为，典狱长对囚犯们宽容教化的理念是错误的。他秘密地将2名傻蛋黑手党成员带到了一个巨大的竞技场里，然后逼迫他们自相残杀。而与此同时，典狱长正在与囚犯们打成一片。他在冰球场上与囚犯们来了一场冰球比赛，又去了篮球场打了篮球。而监狱的第2大黑帮奶酪市场此时正在食堂集会。之后，他们就猝不及防地开始攻击一名警卫。Oh my God! Whoa, I'm getting the hell out of here. What the heck? They all just start. I see them there. Oh my! 之后又接二连三地干掉了几名落单的警卫。这些人变得越来越疯狂，直到精英卫队出现。索洛夫以及精英卫队虽然很快平息了暴动，所有暴动者也被击杀了，但是仍然有6名警卫在此次事件中牺牲。之后有人透露还会有更大规模的暴动，监狱的工作人员都非常的害怕。典狱长必须尽快掌控局势，他必须证明给所有人看，他那以矫正取代惩戒、仁慈取代强迫的策略是对的。所以他把所有人都叫到了中央广场，然后带出了已经经过矫正项目一整天洗礼的鲍伊加代。Yes, rehabilitation is good. I know what I did wrong, and I will never do it again. I love this prison. 之后，典狱长上前一步，站在讲台，开始了他职业生涯最重要的一次演讲。他必须让人们相信美好的存在。Thank you, Boy Jedi. Today, we saw violence like never before, which has caused some to question my methodology, my belief that we should help rather than punish. This prisoner here is a prime example that rehabilitation does work. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. 波成了新的典狱长，并且宣布他的重心将会放在保持秩序之上。尽管前一天的暴动是由黑帮奶酪市场引起的，但是由于一名不知情的傻蛋黑帮的成员站在了第一波冲锋的前面，傻蛋黑帮被认为是那次暴动的组织者。索洛夫雇佣了一些新的守卫，强化了他们的装备，并且逼供和诬陷开始出现。Mr. Wood Daddy, I think it's time for a cell check. I've heard you've been naughty. I don't know where you're getting this from. We have to do a cavity search. Oh no. Oh no. Bend over, Wood Daddy. We have to do this cavity search. It's just trunk. All right. I need you to cough for me. Oh! A sword popped out! He's got a weapon! 然而，富有同情心的护士以及巡逻警卫，他们知道傻蛋黑手党是被冤枉的，竟然开始叛变，帮他们越狱。这还是第一次有人从监狱中逃出来。这6名囚犯逃出来之后，第一次意识到这所监狱实际上是被建在一个巨型的丛林岛上，丛林的存在很好的掩盖了他们的逃脱。之后就到了第4天，人们开始发现食物开始出现短缺，一些设施也出现了问题。这其实是由于老典狱长死后，监狱的金主失去了信心，大部分赞助者都撤出了。还剩下最后一个叫做 MG 的金主，监狱必须要满足他的任何要求，否则服务器对于监狱的保护将会被移除，囚犯们将可以在监狱内的任何地点打破或者放置方块。人们开始怀念老典狱长在的日子，囚犯们还在中央广场建造了一个纪念前典狱长的巨大纪念碑。与此同时，现任典狱长索洛夫却面临着一个巨大的难题，而这个难题就是由当前的唯一金主 MG 引起的。MG 到底要求了什么，会让索洛夫如此犯难呢？到现在为止还没
有人除了索洛夫自己知道。只有随着越来越多的无辜帮会成员被处决，秘密释放他们的巡逻队员安德加快了解救他们的步伐。他在第3天的夜里再一次带领囚犯从一个秘密通道成功越了狱，但是他没有注意到他们的行为已经被另外一名警卫发现，这直接导致了第4天安德还想带领人越狱的时候，索洛夫和精英卫队早已埋伏在门后。Are they? Oh, they're going for it. The ambush. They are getting. 所有越狱者全部被当场处决，安德也被抓了起来，送到了死刑犯房间，并且今晚就会被处决。随着美丽的夕阳西下，安德被带进了决斗场。与此同时，另外2名已经背叛的守卫正在执行向已经逃脱的囚犯输送武器的任务。安德被带进了决斗场，并且毫无疑问的被干掉了。监狱看似重归了平静，但其实更大的暴风雨正在赶来。因为唯一金主 MG 告诉索洛夫，他明天将要到访，并且希望亲眼看到他的要求被实现。这个金主要求索洛夫设置一场游戏，在这场游戏中，所有囚犯将被分成4个小队，他们将互相战斗，直至剩下最后一队。索洛夫知道监狱的末日已经无法避免。 No, he's not changing his mind, which means we have no choice but to do this. I wanted to be a good warden, but I failed. I'm sorry. 一夜很快就过去，第2天，索洛夫就派出了他的精英卫队，护送迎接金主的到来。金主，但是很快被干掉。金主表示非常的愤怒，他和索洛夫很快来到了高塔之上，接着就宣布了最后游戏的开始。Prisoners, you've been separated into 4 biomes. When the cannon shoots, you will fight until only 1 biome remains. 聊天弹幕已经变成了一团乱麻。令所有人都意外的是，囚犯们并没有互相残杀。金主开始变得不耐烦了，于是索洛夫下令狱警向站着不动的人射击。有一些狱警听从了命令，但是很多人却拒绝执行。这些狱警认为矫正大于惩戒，他们和囚犯站在了一起。与此同时，不同的组别、不同的派别竟然也开始相互接近，所有人都团结了起来。眼看局势失控，精英卫队被派了出来。囚犯们被一通乱杀，难道这次？I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade